Got it. Don't worry. Yeah. So, so I'd like to discuss some of the properties of limit of the sequence. Limit of the sequence. Okay. So before going to that, convergence of a sequence. Convergence of a sequence. So a sequence is said to be converged if it has a limit. If it has a limit. Okay. If limit is exist for any sequence, okay, then that sequence is called as converges and converges to that limit. Converges to that limit. Okay. So right. So a sequence is said to be converge. A sequence is said to be converges if it has a limit. Okay. Limit, don't limit point, limit. Okay. And and we say that the sequence converges to that limit, and we say that the sequence converges to that limit, converges to that limit. Okay. So if any sequence is converges, means that if the limit of the sequence is exists, if the limit of the sequence is exists. Okay. If there is no such limit is exists, then we call that okay, then we call that okay, divergence. Okay. So దాని కూడా రాసుకోండి. If limit does not exist, if limit does not exist for any sequence, limit does not exist, otherwise diverges. Otherwise we call it as diverges. Okay na? Otherwise we call it as diverges. Okay. Next next చూడండి please. చూడండి. If sequence for the sequence an, for the sequence an, for the sequence an, okay, the limit L is exists, the limit L is exists, L is exists, and that will be unique, and that will be for the sequence an, L is the limit, okay, and that will be always unique. The limit of the sequence is always unique. Soumya, could you please mute your mic? Soumya. Okay. So for the sequence an, the limit is exists. Okay, then that will be always unicum. That will be always unique. Okay. And the other point is, if L is the limit of the sequence, if L is the limit of the sequence, L is the limit of the sequence, okay, then sequence an, then it is only limit point of A. So limit అనేది exist అయితే అమ్మా limit point both are same. Limit అనేది exist అయితే, okay, limit is only limit point of A. Limit of the sequences exists, okay, limit of the sequences exists, okay, then that is only the limit point of the sequence. Okay. If an has more than one limit point, అలా కాకుండా if sequence an has more than one limit point, then it has no limit. Limit వేరు, limit point వేరు. That is my
suffering I would like to give you. Okay, so limit veru, limit point veru. Okay, if a sequence have more than one limit point, then it has no limit. Okay, so limit అనేది exist అయితే ఏమో అది unique గా ఉండాలి. That's what the limit of the sequence. Okay, so for example, okay, an is -1 whole power n. So what are the limit points here? Limit points are, what are the limit points here? -1 and 1, sir. Very good. -1 and 1. Okay, so means that the limit points are 2, right? 2 limit points are exist. So therefore limit of an does not converge. Okay, so limit అంటే ఏంటంటే ఈ an అనేది ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండాలమ్మా, ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గరికి ఓకేనా వెళ్తూ ఉండాలి. మీన్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గరికి అవి కన్వర్జ్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా, ఒక పాయింట్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతూ ఉండాలి ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గరికి. అలా కాకుండా 2-3 పాయింట్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతూ ఉంటే వీ కెనాట్ సే దట్. ఓకే, వీ కెనాట్ సే దట్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో వీ కెనాట్ సే దట్. ఓకే, సో L అనే లిమిట్ పాయింట్ కి mod an minus L less than epsilon for all n greater than or equal to m. ఓకేనా, for all n greater than or equal to m, for every epsilon greater than 0, ఓకే. సో అంటే an అనే టర్మ్ అనేది L దగ్గరికి మ్యాప్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా, L దగ్గరికి మ్యాప్ అవుతూ ఉండాలి. దట్స్ వాట్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. లిమిట్ పాయింట్ వేరు, ఓకేనా, లిమిట్ పాయింట్ వేరు. ఒక పాయింట్ యొక్క ఇంటర్వెల్ లో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం లిమిట్ పాయింట్ అంటాం. ఓకేనా, ఓకేనా. ఓకేనా, so that's what a sequence cannot converge. Write down, a sequence cannot converge more than one limit. Cannot converge more than one limit. Or every convergent sequence has unique limit. Every convergent sequence has unique limit. Okay, next very important point. Every convergent sequence is bounded. Every convergent sequence is bounded. Definitely it will be bounded. Okay, every convergent sequence is bounded, but converse need not be true. Example చెప్తారు ఎవరన్నా? Example, every convergent sequence is bounded, but converse need not be true. Means that every bounded sequence need not be convergent. ఎవరన్నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? Anyone? బౌండెడ్ అంటే ఏంటి? బౌండెడ్ అంటే lowest value, greatest value. Yeah, for any sequence we should know what is the lowest value, we should know the highest value. ఇక్కడే ఉంది ఎగ్జాంపుల్, అందుకే ఎవరన్నా చెప్తారేమో ఎయిట్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది బౌండెడ్ కదా, -1 whole power n. It is bounded or not? Okay,
-1 whole power n, which is bounded. Avuna? It is bounded, but not converge. But not converge. ఇక్కడే ఉంది, అందుకే ఎవరైనా చెప్తారని వెయిట్ చేసి. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, డోంట్ వరీ. సో -1 whole power n, like many 1 plus -1 whole power n. Okay, now 1 minus -1 whole power n log 1 by n కూడా ఓకేనా. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా, log 1 by n divergent. ఫైన్. So every convergent sequence is bounded. So proof, I don't think so, no needed. I don't think so. Okay, no needed. Okay, next amma, null sequence. Null sequence. Any doubts, please? Adile edana doubt vaste adagandi amma. A sequence an is said to be null sequence. A sequence an is said to be null sequence. Null sequence. Okay, if it is converges to 0. If it is converges to 0. If it is converges to 0. Okay, for example 1 by n square. Okay, na? 1 by n square, 1 by 2 power n. Okay, na? -1 whole power n by n. ఇవన్నీ కూడా లిమిట్ n tends to infinity 1 by n ఏమవుతుందమ్మా? 1 by n ఏమవుతుంది? 0. Converges to 0. This is 0, this is 0, this is all also. Okay, na? Okay, na? So these are all converges to 0. Okay, na? Okay, na? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాసుకోండి. A sequence an is null sequence. A sequence an is null sequence if and only if the sequence mod an is a null sequence. A sequence an is null sequence if and only if the sequence mod an, okay na, is a null sequence. Okay, na, if and only if. So an అనేది null sequence అయితే, an అనేది 0 convergent అయితే, mod an కూడా converges to 0 అవుతుంది. ఓకేనా, ఆర్ mod an converges to 0 అయితే an కూడా 0 కి కన్వర్జ్ అవుతుంది. Okay, both will happen. Okay, a sequence an converges to L. A sequence an is converges to L. Okay, if and only if an minus L is null sequence. If and only if an minus L is a null sequence. Okay, so an అనేది 0 కాకుండా L కన్వర్జ్ అయితే an is converges to L if and only if an minus L converges to 0. an minus L converges to 0. Okay, so అలాగే another point is, if mod an is less than or equal to mod bn for all n and bn is a null sequence, okay, then an is also null sequence. Okay, mod an less than or equal to bn, okay, and bn is null sequence, definitely an is also null sequence. Okay, next point amma,
If an is converges to 0, if an is converges to 0, an is converges to 0, and k is any constant, okay, then the sequence kan is also converges to 0. And then the sequence kan, okay, is also converges to 0. Okay. Next, another point. If an is converges to 0, and bn is any bounded sequence, bounded means like -1 whole power n, okay, -1 whole power n, okay, then an into bn is also converges to 0. An is converges to 0, and bn is any bounded sequence, then okay, then an into bn is also converges to 0. Okay. So this is very important point, please note down. If a sequence an converges to L, if the sequence an converges to L, then its every subsequence is also converges to L. Okay. So దీని యూసేజ్ కూడా మనం ఒక్కోసారి డైవర్జెస్ అని చెప్పొచ్చమ్మా. ఓకే, అదర్వైజ్ కావాలంటే ఇక్కడ రాసుకుంటే అదర్వైజ్ డైవర్జెస్. ఓకే, అదర్వైజ్ డైవర్జెస్. ఓకే, సో దీని యూసేజ్ కూడా మనం ఒక్కోసారి కన్వర్జెస్ డైవర్జెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -1 whole power n. Okay, if n is even, okay, so that is one subsequence. Okay, so the subsequence, if n is even, then subsequence, okay, s1 is -1 whole power 2n. Okay na? So if n is even, okay, 2n కాకుండా 2k రాసుకున్నాం. Okay, n equal to 2k, that is n equal to 2k. Okay, so then subsequence is -1 whole power 2k. If n is odd, okay, then that is n equal to 2k plus 1. N equal to 2k plus 1. Then subsequence is s2 -1 whole power 2k plus 1. Okay, and this sequence and s1 is converges to ఎక్కడ కన్వర్జ్ అవుతుంది? 1, right? For every even number -1 power even ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది, అవునా? And s2 is converges to -1. Okay, s2 is converges to -1. So the subsequences ఏమవుతున్నాయి మనకు? The subsequences are converges with different limits. Therefore -1 whole power n is diverges. So ఇలా కూడా మనం డైవర్జెస్ చెప్పొచ్చు. Okay, every subsequence converges to
Okay. Every subsequence, okay, converges to same limit, then, okay. Okay, if a sequence is converges to L, then its subsequence will also be converges to L, okay. Then its subsequence is also converges to L. ఓకేనా ఇలా కూడా మనం యూస్ చేసి డైవర్జెన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఓకేనా నెక్స్ట్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఓకేనా మీన్స్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఓకే సో ఎ సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ వన్ రాసుకోండి ఎ సీక్వెన్స్ an is said to be diverges to plus infinity. Sequence an is said to be diverges to plus infinity if given k belongs to R, if given k belongs to R, okay, there exists m is in n, okay, such that an greater than k for all n greater than or equal to m, okay, for all n greater than or equal to m, okay. So a sequence is an is said to be diverges, okay, for given k belongs to R, means every term in that sequence greater that k, okay, okay, for all m greater than n, for all m greater than n, okay, for all m sorry n greater than or equal to m, for all n greater than or equal to m, okay, okay. This we will write as, and we write as limit n tends to infinity an equal to infinity. Limit n tends to infinity. Okay, అర్థమవుతుందా? For every term in that sequence, okay, greater than some positive integer. For every n greater than or equal to m. For every n greater than or equal to m. Okay, so that sequence is said to be diverges to plus infinity. Diverges to plus infinity. Okay, na? Like an equal to n, amma. An equal to n. Okay, so I can write that an is always greater than or equal to 1. Okay, na? N is always greater than or equal to 1. Okay, for all n greater than or equal to m. Okay, there exists m is in n. Okay, okay. So I can able to find k such that okay, for all n greater than or equal to m, an is greater than or equal to 1. Okay, so therefore this is diverges to plus infinity. Diverges to plus infinity. So అలాగే a sequence an is said to be diverges to minus infinity. Is said to be diverges to minus infinity. Okay, diverges to minus infinity. Given k belongs to R, given k belongs to R, okay, k belongs to R, there exists m is in n, such that an less than minus k, an less than minus k, okay, okay, for all n greater than or equal to m, for all n greater than or equal to m, okay, for all n greater than or equal to m, and we write it as, okay, and we write it as limit n tends to infinity an equal to minus infinity. Okay, so can you tell example of diverges to minus infinity? Anyone? Can you tell any example diverges to minus infinity? An equal to minus n. Okay, an equal to minus n. Okay, so what happens here? Okay, so I can able to write an less than or equal to minus 1, right?
for all n greater than m. Okay na? Therefore limit n tends to infinity a n equal to minus diverges to minus infinity. Okay, diverges to minus infinity. Okay na? Next, another sequence is there, oscillating sequence, oscillatory sequence, oscillatory sequence. Another sequence we have, oscillatory sequence. Oscillatory sequence ante amma like -1 whole power n means between two values ఉండడం like -1 1 -1 1 ఇలా. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1. ఓకే, ఇలా రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా? అలాంటి సీక్వెన్స్ ఏమంటారంటే ఓకే ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆసిలేటరీ సీక్వెన్స్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే a sequence an neither converge nor diverge, neither converge nor diverge, that is called as oscillating sequence. Sequence neither converge, a sequence an neither converge nor diverge, a sequence neither converge nor diverge. Okay, nor diverge. Okay, that then the sequence an is called, then the sequence an is called oscillatory sequence. Oscillatory, a sequence an neither converge nor diverge, then the sequence an is called oscillatory sequence. Oscillatory sequence. Okay, oscillating sequence are two kinds and two kinds. First one వచ్చి oscillating finitely, oscillating finitely, oscillating finitely. Okay, so a bounded sequence, okay, which is does not converge. Okay, a bounded sequence, a bounded sequence, a bounded sequence which does not converge, which does not converge, does not converge, said to be oscillate finitely, oscillate finitely. A bounded sequence, ఒక bounded sequence అమ్మా like -1 whole power n. ఓకేనా? Example is -1 whole power n. ఓకేనా? or 1 plus -1 whole power n. ఓకేనా? or 1 minus whole power -1 whole power n. ఓకేనా? 2 minus -1 whole power n. ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా oscillating finitely, the sequences which are oscillating finitely. Okay, and second kind oscillating infinitely, oscillating infinitely. అంటే ఇక్కడ ఫైనైట్ వాల్యూస్ తో అవి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉండాలమ్మా లైక్ -1 1 0 2 ఇదేమో 0 2. ఓకేనా? ఇది 0 మా 1 పెట్టాం అనుకో, 1 పెడితే ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది, 2 పెడితే 1 - 1 0. ఇదైతే 0, ఇది కూడా 0 2, ఇది 3. అవునా? 1, 3. ఓకేనా? ఇలా ఫైనైట్ వాల్యూస్ కి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉండాలి, ఫైనైట్ వాల్యూస్ కి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉండాలి.
అలా కాకుండా ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ కి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటే ఓకే మీన్స్ దట్ an unbounded sequence which does not an unbounded sequence which does not diverges with a bounded sequence which does not converges okay an unbounded sequence which does not converges is called as okay a bounded sequence which does not converge is called as oscillating finite an unbounded sequence which does not diverges okay is called oscillating infinitely. An unbounded sequence which does not diverges is said to be oscillating infinitely. Example amma an is minus 1 whole power n into n minus 1 whole power n into n okay if n is even okay if n is even okay this will be limit n tends to infinity an equal to plus infinity. If n is odd okay limit n tends to infinity an is minus infinity. n odd అయితే this will be minus into 2n plus 1 or minus 1 into n అవుతుంది that will be minus infinity. అది n even అయితే అమ్మా n even ఈ వాల్యూ ప్లస్ 1 అవుతుంది ప్లస్ 1 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫినిట్లీ అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీతో ఆసిలేట్ అవుతూ ఉండాలి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీతో ఆసిలేట్ అవుతూ ఉండాలి ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫినిట్లీ. సో దిస్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ ఓకేనా oscillating finitely. Any doubts please? Oscillating infinitely as well as oscillating finitely. Any doubts please? Doubts unte adagandi. Next we go for this is also important one, monotonic sequence. Any doubts please? Monotonic ante one direction lo undadam. The sequence will be in one direction okay na. Monotonic increasing, monotonically decreasing like that. See a monotonic sequence ante is increasing mode or in decreasing mode okay or it is in decreasing mode అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే monotonic sequence అంటారు ఓకేనా. monotonic sequence ఓకే లైక్ n తీసుకున్నాం n ఏమవుతుంది 1 అయితే 1 2 అయితే 2 3 అయితే 3 4 అయితే 4 అండ్ సో అవునా. n స్క్వేర్ తీసుకున్నాం n స్క్వేర్ అయితే ఏమవుతుంది 1 4 9 16 అండ్ సో ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఏమవుతాయి విచ్ ఆర్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ మోడ్ అవునా కదా. ఇంక్రీజింగ్ మోడ్ లో ఉన్నాయి అవునా కదా రైట్. every term okay is higher than preceding term. Every term is higher than its preceding term okay na? Or the terms are in increasing mode. Can anyone tell decreasing mode sequence? Anyone? Can you give the example of decreasing mode? Anyone? 1 by 2 1 by 3 1 by 4 ఇవన్నీ కూడా decreasing ఓకేనా. 1 by n square 1 by 1 1 by 2 square 1 by 3 square ఇవన్నీ కూడా decreasing ఇలా అర్థమవుతుందా. సో అలాగే e power n e power minus n power n e power minus n ఇలా మనం నచ్చినట్టు చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఫైన్. సో దీన్ని ఎలా చెప్పాలంటే డెఫినేషన్ లో చూడండి. A sequence an is said to be monotonically increasing. Okay, na definition. A sequence
the sequence AN is said to be monotonically increasing. Okay. If for all n greater than n, okay, an less than or equal to an plus 1. an less than or equal to an plus 1. Okay. సో నేను ఎక్కడైతే ఇంక్రీజింగ్ ఉందో ఇలా రాస్తానమ్మా, మీరు కావాలంటే ఇక్కడ రాసుకోండి. యారో మార్క్ పైకి వేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ మోడ్ అని అర్థం. A sequence AN is said to be monotonically decreasing if for all n is in n, okay, for all n, okay, an is in n, an greater than or equal to an plus 1, an greater than or equal to an plus 1. I'll write wherever decreasing, monotonically decreasing. సో దీన్నే నాన్ డిక్రీజింగ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నాన్ డిక్రీజింగ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని అయితే నాన్ డిక్రీజింగ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. కొన్ని బుక్స్ అలా ఉంటాయమ్మా, దీన్ని నాన్ ఇంక్రీజింగ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. కొన్ని బుక్స్ లో అలా కూడా ఉంటాయి, అందుకనే రాస్తున్నాను. ఓకేనా, దీన్ని నాన్ ఇంక్రీజింగ్, దిస్ నాన్ డిక్రీజింగ్. ఓకేనా, అలాగే an is strictly increasing. Another definition we have, strictly increasing. Okay, the sequence an is strictly increasing. If for all n greater than or equal to n belongs to an less than an plus 1. Okay, now some terms will be equal here, but here strictly. Okay, అర్థమవుతుందా? Strictly. Okay, అలాగే the sequence an is strictly decreasing. If for all n is in an is greater than an plus 1. దీన్ని కూడా నేను సేమ్ అలాగే డినోట్ చేస్తానమ్మా, డోంట్ వరీ. ఓకేనా, స్ట్రిక్ట్లీ ఉన్నా సింప్లీ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, నోటేషన్ ఇస్ సేమ్, డోంట్ వరీ. ఓకేనా, రాసుకున్నారా? డైవర్జెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిండు. ఓకే ఫైన్, ఓకే మళ్ళీ ఇస్తాలేండి. ఎస్ ప్లీజ్ చూడండి. చూడమ్మా. సో ఇప్పుడు నేను ఎన్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో ఎన్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాను, విచ్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్, విచ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్.
So what is the lower bound of this? What is the lower bound of this sequence? One. One. What is the upper bound of this sequence? Infinity, sir. Yeah, does not exist. Upper bound is does not exist. Similarly for this. Okay na? Similarly for this. Suppose my sequence is 1 plus n square, 1 plus n square. So what is the lower bound of this sequence? What is the lower bound of this sequence? 2, sir. 2, sir. Okay na? 2, sir. Upper bound does not exist. Okay na? So similarly, strictly decreasing. Okay na? So strictly decreasing. Okay na? So for this, suppose this will take. So what is the lower bound of this sequence? Lower bound, upper bound. Upper bound is 1, you know it, right? Upper bound is 1. Lower bound 0. 0, sir. Lower bound 0. Okay na? For this, upper bound 1, lower bound 0. For this, upper bound enti, lower bound enti. Lower bound enti. 1, sir. 1. How it is 1? E power n. E power n come. E, right? Yes, E. Upper bound does not exist. Okay? Does not. Okay? So for this, can you tell what is lower bound, what is upper bound? Upper bound is e power minus 1, sir. Okay. Sorry. Upper bound kada idi. Okay. Lower bound. Infinity పెట్టండి. Infinity. E power minus infinity. 0, right? E power minus infinity ఏమవుతుంది 0. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ కి what I am telling is that మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ కి ఓకేనా? సో అప్పర్ బౌండ్, లోయర్ బౌండ్ అనేటివి కొన్నిటికి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, కొన్నిటికి ఎగ్జిస్ట్ కావు. ఓకే? So for example, this one will take lower bound is exist, upper bound does not exist. For this will take both will exist. For this will take, so lower bound exists but upper bound does not exist. For this both will exist. Okay na? Both will exist. That's what I am telling. Okay. So ante entante okay. Okay. Chundi, please listen here. It's very important. Very important for the case of object, the case of object. Okay na? So please listen. Okay. Yeah. So every monotonically increasing sequence, okay. Every monotonically increasing sequence, okay. Yeah, దానికి ముందు ఇది రాసుకోండి. థీరం అని పెట్టి రాసుకోండి. A necessary and sufficient condition for the convergence of a monotonic sequence, is that it is bounded. So ఒక మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అది బౌండెడ్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? ఒక మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పాలంటే అది బౌండెడ్ అయి ఉండాలి.
ఓకేనా, బౌండెడ్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా, బౌండెడ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా, అండ్ దాని కింద every monotonically, this is first one, this is second. Every monotonically increasing sequence, every monotonically increasing sequence, increasing means non-decreasing, okay, increasing sequence, every monotonically increasing sequence, okay, which is bounded above, which is bounded above. Bounded above ante monotonically increasing sequence ante amma, monotonically increasing sequence ante increasing sequence ki definitely lower bound అనేది ఉంటుంది. increasing sequence ki definitely lower bound అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, increasing దానికి definitely lower bound అనేది ఉంటుంది. upper bound గురించి మాట్లాడితే సరిపోతుంది మనం. we are talking about only upper bound. If upper bound is also exists, that is called bounded above. Bounded above అంటే చూడండి, please listen. Okay, so every monotonically increasing sequence, okay, definitely, okay, so lower bound is exists, definitely lower bound is exists. We are talking about only upper bound. Okay, if upper bound is also exists, that is called bounded above. Okay, okay, which is bounded above, then converges to its least upper bound, then converges to its least upper bound. Least upper bound అంటే కూడా చెప్పాలి కదా. Okay, fine, no problem. Then converges to its okay na, it's upper bound. Then converges to its upper bound. Okay na, అలాగే every monotonically decreasing sequence, every monotonically decreasing sequence that is an decreasing, okay, which is bounded below, which is bounded below. Okay, then it is converges to greatest lower bound. It's lower bound. Then it is converges to its lower bound. Okay, then it is converges to lower bound. Okay, ఇక్కడ రాసుకోండి అదర్వైజ్, అలా అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే అదర్వైజ్ డైవర్జెస్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఏంటి, డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఓకేనా, డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా, so similarly here then it is converges to its lower bound, otherwise diverges to, అక్కడ రాసుకుని కమా పెట్టి otherwise diverges to minus infinity. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n అమ్మా, n ఏంటి, సో 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా, 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ లోయర్ బౌండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది, అప్పర్ బౌండ్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెస్ టు దట్ అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, బట్ దీనికి ఎగ్జిస్ట్ కావట్లేదు, దేర్ఫోర్ వీ కెన్ సే దిస్ డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. Similarly, monotonically decreasing sequence minus n I will take. Monotonically decreasing sequence
-1 I will take. Okay. So this is monotonically decreasing sequence. Upper bound is exists when it is bounded below. Bounded below means lower bound is exists as n tends to infinity. As n tends to infinity, this one happening of some value. Then it is converges to this value. Otherwise, diverges to minus infinity. Otherwise, diverges to minus infinity. ఓకేనా ఓకేనా అర్థమైందా ఓకేనా సో అంటే మీరు ఇప్పుడు మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ అనుకోండి an is మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ అనుకోండి ఓకేనా సో they're having two possibilities okay so if it is bounded above then converges to upper bound okay it is not bounded above okay then diverges to plus infinity okay na అర్థమవుతుందా an increasing sequence always lower bound is exists upper bound అనేది exist అయితే then which is converges to upper bound అనేది exist కాకపోతే then it is diverges to infinity అలాగే every monotonically decreasing sequence here also two possibilities lower bound bounded below అయితే okay then converges to lower bound okay otherwise diverges ఏమవుతుందమ్మా diverges to minus infinity okay na diverges to minus infinity okay na okay so that is about monotonic sequence very important point monotonic sequence either converge or diverge never oscillate monotonic sequence either monotonically increasing or decreasing you don't worry the monotonic sequence okay either converge or diverge but never oscillate monotonic sequence either converge or diverge రాసుకోండి either converge స్ట్రక్ అయింది రాసుకోండి monotonic sequence either converge or diverge but never oscillate okay but never oscillate monotonic sequence either converge or diverge okay but never oscillate ఎవరన్నా ఆపరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారా ఏదో అయిందమ్మా okay that is about monotonic sequence any doubts please any doubts ఉంటే అడగచ్చమ్మా monotonic sequence గురించి this is also very important every monotonic sequence ఎప్పుడు కన్వర్జ్ అవుతుంది కన్వర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు అవుతుంది కన్వర్జెస్ టు డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు అవుతుంది డైవర్జెస్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు అవుతుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్
Okay, fine. ఏంటమ్మా ఇది తిరుగుతూనే ఉంది. Any doubts, please? Okay, Amma, we stop here. Okay, we'll continue on next tomorrow's. We'll continue on tomorrow's. Okay, now. Yes, any doubts, please? There is no doubts, then I'll post attendance. Again, the people are coming to the classes very less. 1, 2, I don't know why. Okay, I'll post attendance, give your attendance. Okay, thank you all. We'll meet on next class.